дослідження не тут, тому давайте поговоримо про те, чим займається ця локація. So the first thing I guess I would like to say is the University of Minnesota is what we refer to in the United States as a land grant institution. Перш за все, варто сказати, що університет Міннесоти – це університет земельного гранту. Свого часу, для того, щоб розвивалася наука, вони дали дуже багато землі різним одному із університетів кожного штату. Університети цю землю використали для закладання дослідів, для продажу, щоб отримати готівку, щоб могти збудувати собі приміщення. І таким чином ці університети отримали, так би мовити, фору на противагу іншим. Але з штату один університет. One university per state was I'm going to get there. So the term land grant, which seems a little odd, refers to the way that the system was created originally in the 1850s. 1750 роках оцей дивний термін з'явився земельного гранту університету. At that time, the United States was opening up its interior for settlement. Університет, Сполучені Штати Америки, так би мовити, в той час освоювали території і відкривали свій інтер'єр, тобто внутрішні території, для того, щоб заселялися вони приїжджими. And the prevailing attitude at the time was there were great needs for development of industry and the infrastructure to support that industry in what was at that time a wild and unsettled area. І в цій дикій зоні, яка була не заселена і не освоєна, з'явилася потреба запустити індустрію і зробити логістику транспортну зв'язку. So at that time, institutions of higher education were primarily focused on traditional areas of study such as literature and the arts, or what we would refer to today as liberal arts. Тоді головними предметами, які вивчали в вищих навчальних закладах, це була література та мистецтво. So the idea that they had at that time was to establish a network of colleges and universities which would focus on science and engineering, the things that were necessary for the development of industry and the infrastructures to support that industry. Тому вони вирішили ввести предмети, такі, які є складовими науки, тобто наукові предмети в програму навчання для того, щоб створити передумови для розвитку цієї інфраструктури. So at the time, the United States government did not have lots of money to be able to afford to establish this system, but they had a lot of land. В той час уряд Сполучених Штатів Америки грошей не мав стільки багато, щоб самим оплатити це все, але мав дуже багато землі. So each state in the United States was given a piece of federal property to be used to sell the land and then use the proceeds from selling the land to establish their institution in their state. And so that's how it got the term land grant institution. So land grant institution can be not only university, it can be other state. No, they're universities. They're universities. They're only universities. Відповідно, в кожному штаті виділили землю, яку можна було продати для того, щоб побудувати такий інститут вищий навчальний заклад. So there is one land grant institution per state. However, there's a few states that have more than one. We don't need to get into that, but in the Midwest and the Corn Belt, each state in the states you're going to visit each has one land grant institution. Є винятки, але тут, де прокладається наша програма, прилягає по середньому заходу, всі університети, всі штати мають один університет земельного гранту. So while traditionally universities, of course, existed to train students, college students, to educate them, the land grant institutions had a three-part mission. Якщо традиційно університети до того часу займалися тільки навчанням студентів, то в цей вже земельного гранту були три місії. So not only were the land grants charged with educating students,
students, and particularly in those fields that would support the industries being developed in their home states. Тобто, перше, вони навчали студентів, і предмети, які були головними, так би мовити, самими ключовими, відповідали спеціалізації штату, тобто індустріям, які є доміновані в цьому штаті. They also were charged with conducting research that would solve the problems of the people living in their states, and then also with conducting outreach, and that is to take that information that was from the university to the entire population, not just simply the students attending college. Друга роль була проводити дослідження, які були націлені на вирішення проблем цих індустрій. Наприклад, я був в штаті Вашингтон, дрозофіла. Яким чином боротися з новою видом дрозофіли? Вони себе оподаткували, університет доклав гроші і зробили це дослідження, яке на промисловому рівні боролося з цією проблемою. І третє, чого в нас немає, що дуже важливе, це outreach, тобто це донесення цієї інформації після досліджень до відповідних практиків, відповідно в даному випадку, щоб це накладати на аграрну індустрію, то до фермерів, що от є технологія нова, будь ласка, пробуйте, вона вам вирішить ці питання. Навчання і донесення інформації до споживача. So agriculture being one of the major industries in the Midwest and the United States is one of the major focuses that land-grant institutions have. Звісно, на середньому заході кожен університет має фокус або одну із ключових напрямків – це сільське господарство, тому що це штати аграрні. So I myself work for the University of Minnesota Extension. It's my job to educate the general public, not just simply to work with students attending college. Я сам працюю в університеті, і моя частина відповідальності не тільки навчати студентів, а навчати безпосередньо людей, фермерів цим технологіям. Тобто він працює, і це називається КРУ, дорадча служба. Російською мовою, я скільки не пробував, воно не перекладає. So the research station where we are today is part of a network of research stations that the University of Minnesota has, and other land-grant institutions in their home states